Hello and good morning, dear students. Now we are moving to next point of chapter number 2, which is equation of orbit. So you will get confused. We already taken this point, equation of orbit, but this is slightly different, which is differential equation of orbit. So in previous section of equation of orbit, we have find out equation of r and theta, okay, and time. So these are the three equations that we find out in previous lecture, in previous section. Now here we have to take we have to derive general differential equation of orbit. So this differential equation of orbit is very useful for solving problems. We will see in our next subsequent lectures that how that differential equation of orbit is useful to find out law of force. If we already know what is the different type of orbit is there circular orbit, okay, or elliptical orbit, depending on type of orbit we can find out law of force. Now for equation of orbit, in this section, here we start with, we know that for planetary motion, equation of motion is, we know that equation of motion is nothing but is the differential equation, which is linear homogeneous second order, which tells us about relation between their dynamical variable and forces. So in differential equation of motion for planetary uh, motions, we know that m r double dot is the force, and this force is equal to, we have two type of forces. First one is force due to central force which is present between those two planets, plus there is another force due to that orbit, which is centrifugal force, and that force is given as L square divided by mr cube. Okay, so we know that this is the equation of motion. So this is central force plus this additional term which came due to centrifugal force between those two planets. Now call this as equation 1. Here we can write this equation as r double dot means second order derivative of r with respect to time. So to get differential equation of orbit, we know that r is function of time, theta is function of time. So we must need, we already solved derived equation for these two. So t is the variable. Now if we get equation of r in terms of theta, so then these previous equations that we derived, that will get simplified. याच्या आधी मी तुम्हाला सांगितलं होतं की हे जे दोन इक्वेशन आहेत ते आपण काही यूज करत नाही कधी. ओके, प्लॅनेटरी मोशन मध्ये आपण काय करत असतो नेहमी, आर इन टर्म्स ऑफ थीटा इक्वेशन करतो. त्यासाठी टाइम काय करावा लागतो आपल्याला, त्या इक्वेशन मधून सबस्टिट्यूट करावा लागतो. ओके, so to get equation of r in terms of theta, we have to do certain mathematical tricks. Okay, so what are those tricks? We know that here we are taking second order derivative of r. So we, if we take derivative with respect to time, d by dt, so we can write this derivative in terms of theta as d derivative of theta with respect to time and derivative with respect to theta. So d theta by dt and d by d theta. So by using chain rule, this d theta will go out and we will get d by dt, which is left hand side. Now this is equal to, now derivative of theta with respect to time is nothing but theta dot and d by d theta. And we know that for planetary motion, L angular momentum is m r square theta dot. So from this equation, we can write theta dot as L divided by mr square. So this will become L divided by mr square into d by d theta. So call this as equation number 2.
Now, if we take this d by dt and operate on r, what we will get? So let dr by dt is equal to, if we take r over here, that is equal to L divided by mr square, L divided by mr square. Here we have that derivative of r with respect to theta. Now we can write this term as, see, minus L divided by m t by d theta of 1 over r. हे असं कसं लिहिता येईल आपल्याला, जर तुम्ही याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला 1 अपॉन r चा. So derivative of 1 upon r is minus 1 upon r square. So that minus sign will go out with this. So minus 1 upon r square. So that becomes L divided by mr square. And again, derivative of r with respect to theta. याचं जर डेरिव्हेटिव्ह घेतलं 1 अपॉन r, ते काय होईल मायनस 1 अपॉन r स्क्वेअर, आणि परत डेरिव्हेटिव्ह ऑफ r with respect to theta. So this term is nothing but this term. Okay. Again, differentiating with respect to t, याचा सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह घ्यावा लागेल आपल्याला. सो वी कॅन सबस्टिट्यूट दिस इन आवर इक्वेशन नंबर 1, सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. सो अगेन, differentiating with respect to t, we get on the left hand side d2r by dt square is equal to, on the right hand side we will get d by dt of this term, याचं डेरिव्हेटिव्ह. ते काय असणार आहे, मायनस एल अपॉन एम डी बाय डी थिटा ऑफ 1 अपॉन आर. So this is equal to, now see, d by dt we can write this by equation 2 as L divided by mr square d by d theta. So this d by dt can be written as L divided by mr square d by d theta into minus L upon m d by d theta of 1 over r. Okay. Now here using equation number 2, now this is equal to, see, this minus L upon m is constant term which is not function of theta. So we can take out this. So we will get minus L square, L into L, m square r square, and if you take d by d theta of this term, so that will become second order derivative of 1 over r. Now if we take another new variable which is u given as 1 over r in above equation, then we get second order derivative of r with respect to time as minus L square divided by m square, and 1 upon r square becomes u square, and second order derivative with respect to theta of 1 over r which is u. Now we can put this in equation 1. If we put this in equation number 1, we will get here m multiply by d2r by dt square. So d2r by dt square becomes minus L square u square divided by m square d2 by d theta square u. Okay, this is equal to f, which is function of r, but r is equal to what now, 1 upon u. So we can replace this as f, which is function of 1 upon u. Instead of r we have to put 1 upon u, plus L square divided by m 1 upon r cube, which will become u cube. Okay, now if you m and m square, so that will become m. If we multiply this equation on the both sides by m minus m divided by L square u square. Okay,
So on the right hand side, if you multiply by same term, minus m divided by L square U square, what we will get? So here this minus minus become plus, this m will cancel, L square U square. So this term will become d2u by d theta square is equal to, on the right hand side, if you multiply this term to this, so that will become, that is equal to minus m divided by L square U square f of 1 over u. Okay, and if you multiply to this term by this, so m will get cancelled, L square get cancelled, u cube divided by u square, so only u. If you take this minus u on the left hand side, so that will become plus u is equal to this, and this is the differential equation that we are expecting. Now from this differential equation, if we know r, which is function of theta, which means if we know equation of orbit, what does it mean? We know that for circle r is equal to constant, so that is equation of orbit. Okay, for ellipse we have to take x is equal to x square divided by a square, y square divided by b square is equal to 1. So that is equation of orbit. Okay, so we have to convert that equation in terms of r and theta. If we know that equation of orbit, okay, r in terms of theta, we can know u. If you substitute u in this equation and take derivative of u with respect to theta, we know f of 1 over u. So which means if we know equation of orbit, we can find out law of force. लॉ ऑफ फोर्स म्हणजे काय असेल, जसं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कसं सांगता येतं आपल्याला, -1/r². फोर्स काय असतो, मायनस एफ इज इक्वल टू मायनस के अपॉन आर स्क्वेअर. सो 1 डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर. सो फोर्स इज रेसिप्रोकल ऑफ आर स्क्वेअर. सो दिस इज लॉ ऑफ फोर्स. कधी कधी आर क्यूब पण असू शकतं, r⁴ पण असू शकतं. ठीक आहे, वेगवेगळ्या प्लॅनेट नाही म्हणताना आपण, वेगवेगळ्या केसेसमध्ये जर तसं असेल तर आपल्याला काय करता येईल, तो लॉ ऑफ फोर्स फाइंड आउट करता येईल. ओके, सो इन दिस डिफरन्शियल इक्वेशन वी विल बी युझिंग फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लेम्स. याच्यावर प्रॉब्लेम्स पण आहेत आपल्याला. नाव वी आर मूव्हिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, विच इज केपलर्स लॉ ऑफ प्लॅनेटरी मोशन. There are three Kepler's laws of planetary motion. आता आपण त्याचे फक्त स्टेटमेंट पाहणार आहे. याच्यानंतरच्या इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक डेरिवेशन्स ऑफ ऑल दीज लॉज. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम गोइंग टू टेल यू स्टेटमेंट्स ऑफ केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ अँड थर्ड लॉ. हे जे लॉज आहेत केपलर्स लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन, हे केपलरने जवळपास 50-60-100 वर्षाचा डेटा जो होता स्काय ऑब्झर्वेशनचा, रात्रीचे स्काय ऑब्झर्वेशन करून, तो एकत्र करून ते लॉ बनवलेले आहेत. 100 वर्षाचा त्याने स्वतः नाही केला, त्याच्या आधी जे लोकांनी स्काय ऑब्झर्वेशन्सचे नोटेशन्स घेतले होते. ओके, गॅलिलिओ असेल, त्यांनी असेल, त्यांचे स्काय ऑब्झर्वेशनचे रीडिंग घेऊन नंतर ते डिराईव्ह केलेले. केपलर न्यूटनच्या आधी होते, न्यूटन्स लॉज नंतर आले, त्याच्यामुळे आपलं डेरिवेशन हे न्यूटन्स लॉजच्या बेसिसवर आहे. ओके, सो केपलरचे लॉ हे फक्त एक्सपेरिमेंटली आपण सांगू शकतो की स्काय ऑब्झर्वेशन्सवरून काढलेले आहेत. मग फर्स्ट लॉ इज दॅट, त्याला आपण लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट पण म्हणतो. तो काय की एव्हरी प्लॅनेट मूव्स अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन सिच्युएटेड ॲट वन ऑफ द फोसाय ऑफ द इलिप्स. हे स्टेटमेंट आहे त्याचं. प्रत्येक प्लॅनेट पृथ्वी सूर्याच्या अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिटमध्ये मूव्ह होत असतो. मूव्ह होताना काय, त्या इलिप्सचा जो फोकस पॉइंट असेल त्या फोकस पॉइंटला सन असणार आहे. ओके, सेकंड लॉ, याचं ऑलरेडी आपण डेरिवेशन पाहिलं होतं, तुम्हाला आठवत असेल तर, एरियल वेलॉसिटी ऑफ प्लॅनेट अराउंड सन इज कॉन्स्टंट. प्रत्येक प्लॅनेटची एरियल वेलॉसिटी काय असते, कॉन्स्टंट. इन अनदर वर्ड्स वी कॅन से
every planet swaps equal area in equal interval of time. Okay, so that is Kepler's second law. Kepler's third law is that tau square is directly proportional to a cube. लॉ ऑफ हार्मोनिसिटी याला म्हणत असतो आपण. लॉ ऑफ एरिया सेकंड असतो. याचा अर्थ काय, टाउ स्क्वेअर म्हणजे काय की पिरियड ऑफ स्क्वेअर ऑफ पिरियड ऑफ रिव्होल्युशन अराउंड सन. जसं आपल्या पृथ्वीला किती वेळ लागतो सूर्याभोवती एक चक्कर पूर्ण करायला, 1 इयर. सो दॅट इज पिरियड ऑफ अर्थ अराउंड सन. त्याचा स्क्वेअर करायचं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब. ए म्हणजे काय की तो जो एलिप्स असेल त्या एलिप्सचा सेमी मेजर ऍक्सिस. So tau square is directly proportional to a cube. So square of period of revolution of planet around sun is directly proportional to cube of semi major axis. ओके, म्हणजे जर ए जास्त असेल तर पिरियड पण काय असणार आहे, जास्त. म्हणजे सन पासून पृथ्वीच्या नंतरचा जो प्लॅनेट असेल त्या प्लॅनेटचा एरिया काय असणार आहे, जास्त. त्याच्यामुळे त्याचा पृथ्वीच्या अराउंड फिरण्याचा टाइम पण काय असणार आहे, जास्त. आणि पृथ्वीच्या अलीकडचे जर प्लॅनेट घेतले आपण त्यांचा काय होणार आहे, तो टाइम कमी होणार आहे. ओके, सो इन दिस वे टाउ स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब. डेरिवेशन ऑफ केपलर्स laws of planetary motion we will see in next lectures.